Доброе утро, Драгонборша пришла. So, a Dragonborn appears at this moment in the turning of the age. Разумеется. I'm answering your summons, oh dragon. Тьфу ты эти. Как вас это? Greybeards. We will see if you truly have the gift. Show us, I Dragonborn. have. Let us taste of your voice. Так, отойди подальше. Дедушка, еще подальше. Отойди вот так вот. Вот так вот там стой, да. Shout at us. Dragonborn, it is you. Welcome to High Hrothgar. Это я. I am Master Angir. I speak for the Greybeards. Now, tell me, Dragonborn. Я говорю за серобородых. А вот тот мужик за синеусых. Я хочу узнать, что это значит. Быть. We are here to guide you in that pursuit, just as the Greybeards have sought to guide those of the dragon blood that came before you. Круто. You are not the first. There have been many of the dragon blood since Akatosh first bestowed that gift upon mortal kind. Whether you are the only dragon, Акатош самый главный. that is not ours. Типа Jesus Christ. You are the Местный. only one that has been revealed thus far. That is all I can say. You have shown that you are Dragonborn. You have the inborn gift. But do you have the discipline and temperament to follow the path? Дисциплин у меня нет, вот честно говорю. That remains to be seen. Without training, you have already taken the first step towards projecting your voice into a thum, a shout. Now let us Так бы сказал, эшаут, о чем? to Фу, learn. When you выпендриваешься. shout, you speak in the language of dragons. Thus, your dragon blood gives you an inborn ability to learn words of power. All shouts are made up of 3 words of power. As you master each word, your shout will become progressively stronger. Master Einarth will now teach you roll, the second word in unrelenting force. Roll means balance in the dragon tongue. Combine it with force. Force to focus your thought. Кстати, я видел очень многие драгонборны спешат, нервничают, пытаются кричать вот на это. Надо просто подождать, ничего не делать. Раз, и выучился. Learn a new word, Потом, что же делать, как же выучить? А, у меня активировано, не активировано, как вы? but learning a Ждите word of спокойно, power чего вы дергаетесь? Вот мужик сейчас вас всему научит. meaning to Не надо дергаться. in order to use it in a shout. Well, that is how the rest of us learn. As Ну, dragons, пора уже, давай. you can absorb a slain dragon's life force and knowledge directly. As part of your initiation, Master Einarth will allow you to tap into his В общем, он мне типа души сейчас что-то подарит. Вот, все, теперь я знаю, там не надо ничего не активировать. Потом. Да, ну ладно, сейчас покажу. Давайте. Use your unrelenting force shout to strike the targets as they appear. Следующий, сказал заведующий. Again. Спасибо. Нормально получилось? Но душеньки ваши довольны? Запускай еще одного. Quickly. Once more. Запускай. Boost, go!
Impressive. Your thumb is precise. You Понравилось? show great promise, Dragonborn. We will perform your next trial in the courtyard. Follow Master Bori. Ну вы пиликайте, а я что юным драгонборнам хочу показать. Юные драгонборны, очень много из вас делает простейшую ошибку. Если нажать клавишу, ну вот у меня Z, да, быстро, не держать ее, то произносится только первое слово. Да? Для того, чтобы произнести два, надо ее держать. Ну, сейчас загрузится. Там должно сказаться фусро, это будет два слова. Фус-ро! Вот. А тут даже я видел, как это юные драгонборны, вот им выпускают цель, они на нее там фускают первое слово, а эти седобородые придурки говорят, да, что такое, типа, говорят, неправильно, ну-ка еще раз, давай. Вот такая фигня. Держать кнопку надо, короче. Если хочешь это произнести второе и третье слово. Чем дольше держишь, тем типа больше слов. Ну, Begun to learn the whirlwind sprint shout. держать и Bori ждать, will teach you когда проявится вот то, что дать, договорить, закончить диалог, все такое. Вот, ничего не надо делать, абсолютно. Просто стоишь, Hear ждешь. the word within yourself before you can project it into a thumb. Approach Master Bori and he will gift you his knowledge of wood. Типа душу поглотил на халяву. Вот. Ну и, соответственно, естественно, для следующего трюка надо переключить шаут этот. У меня вот единственный еще на этот спринт. You'll see how quickly you can master a new word. Ну-ка. Master Hrothgar will demonstrate whirlwind sprint. Then Кстати, it will полезно. Некоторые места в Скайриме можно только вот так вот достигнуть, перелетев туда вот с помощью этого заклинания. Типа, щить. Now, your turn. Но он-то все три Then знает next to слово. me, Master Bori will open the gate. Use your whirlwind sprint to pass through before it closes. Вот и все. Доволен? А, ты доволен. Господи, вы все Your одинаковые. quick mastery of a new thum is astonishing. I'd heard the stories of the abilities of Dragonborn, but to see it for myself. Ага. Ну, не буду хвастаться. Давай, что дальше? You are now ready for your last trial. Retrieve the horn of Jürgen Windcaller, our founder, from his tomb in the ancient fane of Ustengrav. Remain true to the way of the voice, and you will return. No doubt, the appearance of a dragonborn of this time is not an accident. Your destiny is surely bound up with the return of the dragons. You should focus on honing your voice, and soon your path will be made clear. There is indeed much that we know that you do not. That does not mean that you are ready to understand it. Do not let your easy mastery of the voice tempt you into the arrogance of power. That has been the downfall of many Dragonborn before you. Dragons have the inborn ability to learn and project their voice. Dragons also are able to absorb the power of their slain brethren. A few mortals are born with similar abilities. Whether a gift or a curse has been a matter of debate down through the centuries. What you have already learned in a few days took even the most gifted of us years to achieve. Some believe that Dragonborn are sent into the world by the gods at times of great need. We will speak more of that later, when you are ready.
No doubt, the appearance of a dragonborn at this time. Странно, You should надпись была focus on белая, honing your а это я уже voice, слышал. and soon your path will be made clear. Dragons have always been able to shout. Language is intrinsic to their very being. There is no difference in the dragon tongue between debating and fighting. Shouting comes as naturally to a dragon as breathing or speaking. In mythic times, when mortal kind was in great need, the goddess Kinnereth granted us the ability to speak as dragons do. For most people, long years of training are required to learn even the simplest shout. But for you, the dragon speech is in your blood, and you learn it almost without effort. Круто. 5. Our leader, Parthenax, lives alone on the peak of the throat of the world. When your voice can open the path, you will know you are ready to speak to him. As I said, you will know you are ready when your voice can open the path to him. We study the way of the voice according to the teachings of our founder, Jürgen Windcaller. Very few are permitted to study with us here at High Hrothgar. But in your case, Dragonborn, it is a privilege to guide you towards mastery of your voice. He was a great war leader of the ancient Nords, a master of the voice, or tongue. After the disaster at Red Mountain, where the Nord army was annihilated, he spent many years pondering the meaning of that terrible defeat. He finally came to realize that the gods had punished the Nords for their arrogant and blasphemous misuse of the voice. He was the first to understand that the voice should be used solely for the glory and worship of the gods, not the glory of men. Jürgen Windcaller's mastery of the voice eventually overcame all opposition, and the way of the voice was born. The voice was a gift of the goddess Kinnereth at the dawn of time. She gave mortals the ability to speak as dragons do. Although this gift has often been misused, the only true use of the voice is for the worship and glory of the gods. True mastery of the voice can only be achieved when your inner spirit is in harmony with your outward actions. In the contemplation of the sky, Kinnereth's domain, and the practice of the voice, we strive to achieve this balance. The Dragonborn is an exception to all the rules. The dragon blood itself is a gift of the gods. If we accept one gift, how can we deny the other? As Dragonborn, you have received the ability to shout directly from Akatosh. We therefore seek to guide you on the proper use of your gift, which transcends the restrictions which bind other mortals. Ну, вот и все. Поговорили. С ними все закончено. И, конечно, надо не забывать сделать вот эту вещь. Вернуться к Лимаку, когда вот после того, как мы положили жратву этим Герейбиртом. И денежки у него забрать. Он же денежки дает. Не просто так. Все это делается. Так, где он? О, You're the one they call Dragonborn. ну, конечно. Your lies fall on deaf ears, Deceiver. The true Dragonborn comes. You are but his shadow. Это активировался DLC Dragonborn. Appears, all shall bear witness. None shall stand to oppose him. Занимайтесь, ребята.
вот это активировался DLC Dragonborn. После того, как я сходил на вершину. Так, где труп-то? А, вот он, вот он, вот он. Культист. Армы только нет у него никакой. Второй где? А вот второй-то мне как раз и нужен, потому что у него там типа письмо или что там. Да, вот. Задание культистов. И теперь у меня появляется задача поехать на остров этот Солсхейм. Но это я сделаю позже, а сначала Климику отдам. Кстати, эти культисты так и будут нападать, они же не отвяжутся. Ну-ка. Угу. Вот. Quite a climb, wasn't it? Anyway, much appreciated. Here, take this for your troubles. 2000 дает. I've been to the monastery many times, but I've never even laid eyes on one of the Greybeards. Not that I'd care to. Being masters of the Thu'um, they could kill you by uttering a single word. Well, not that they would. They seem peaceful, but I wouldn't want to provoke them. Thanks again for the legwork. Красивая водичка, да. О, где? Ну вот, это все на этот эпизод. Посетил я этих серебородых чертей. Напали на меня посланцы Мираака. Все по плану.